Let me first express that it's a great, great honor for me as a representative of the Turkish Workers' Party and a representative, a member of the Turkish nation, to be here in Egypt, in the Arab Republic of Egypt. أهلا وسهلا. أنا الأول بعبر عن سعادتي وعن الشرف الكبير ليا إن أنا أكون هنا هوت مندوبا عن الحزب العمال التركي وعن الشعب التركي كله. Briefly, what is the Egyptian nation? It is the heart of the Arab world, more than 80 million, I think, 90 million ever-growing nation, a long history of statehood, standing steadfast here in the North Africa and as a part of Middle East. أنا بقول إن مصر دولة عريقة عدد سكانها 90 مليون ودولة قوية وهي قلب الأمة العربية والشرق الأوسط. On the other hand, we have the Turkish nation, 75 millions, also growing, with a republic of its own, as a bridge between Middle East and Europe, between South and North and South and South, as another important pillar of our whole region. وتركيا أيضا عمود من أعمدة المنطقة وهي الكوبري ما بين الشرق الأوسط وأوروبا وهي عدد سكانها برضو 75 مليون نسمة. And I would like the Egyptian nation to feel this weight, the great nation of Egypt and the great nation of Turkey. This is important for the following. لازم ان نشعر ان كل بلد بقيمتها ان هي قوة هي مصر وقوة تركيا. يعني كيف أن when you put these two great nations together and compare it to Erdogan, Prime Minister Erdogan, well, who is stronger? إذا ما قارنا هاتين القوتين العظميتين للشعب المصري والشعب التركي مجتمعين بقوة رجب طيب أردوغان، من هو رجب طيب أردوغان بالنسبة لقوة هذين الشعبين العظيمين؟ Today, these two nations, the Egyptian nation and the Turkish nation, are facing similar threats. حاليا الأمة المصرية والأمة التركية يواجهان نفس التهديدات ونفس التحديات. Both nations face the threat of terrorism, and in that point I would like to salute to the memory of the soldiers of the Egyptian armed forces who lost their lives on the attack on the Sinai Peninsula. نواجه جميعا الإرهاب ويسقط ضحاياه، وهنا لا أنسى ضحايا الإرهاب الذين سقطوا في سيناء. And as member of a nation who has also been fighting against terrorism the last 30 years, let me assure you that we really feel this pain inside our hearts. ونحن في تركيا خلال 30 سنة الماضية شعرنا بنفس الألم الذي يشعر به الشعب المصري الآن في حربنا ضد الإرهاب. So we have terrorism as a common enemy. We have those processes that are trying to divide our nations, to cause internal conflicts. نحن الآن لدينا عدو مشترك وهو الإرهاب، لدينا عدو آخر وهو القوة التي تحاول أن تقسم مصر وتقسم تركيا. And we have the need for economic recovery, for our people rising up against in a productive way. وهم في تركيا يحتاجون لتعافي الاقتصاد
التركي الذي يعاني الآن. Facing these common threats and common challenges, any disturbance in Egyptian-Turkish relations, any conflict between these two big nations serves external powers. هذه التحديات والمخاطر التي تواجه هذين الأمتين العظيمتين تخدم قوى خارجية هي عدو لنا جميعا. And we will not allow that to happen. I assure you that the politics of some members of the Turkish government towards the Egyptian government do not receive real support in Turkey. وهم لا يريدون ذلك. هناك بعض الساسة في الحكومة التركية يعملون ذلك، ولكن هذا لا يرضي الشعب التركي. The Turkish nation says we have our own problems, we don't need any more problems, we need cooperation and solidarity with the Egyptian nation. الأمة التركية لديها ما يكفيها من المشاكل، ولا تريد مشاكل، ولكن تريد تعاون أكبر وتعاون مشترك مع الشعب والأمة المصرية. And this is a very historic day for us because we are taking a concrete, exact step towards this. وهذا بالنسبة لهم هو يوم تاريخي، لأنهم قد اتخذوا الخطوة الأولى الصحيحة والصلبة على هذا الطريق. Against all forces that try to cause a conflict between these two nations, we will build bridges. Bridges, bridges, bridges. ضد كل القوى التي تحاول أن تفرق بين هذين القوتين العظيمتين سنبني كباري أو معابر، يعني كباري يعني تواصل تواصل تواصل، وكررها 3 مرات، يعني رغبة في بناء وسيلة للتواصل مع الشعب المصري. The more they try to cause animosity, the more we will work together. The more some irresponsible politicians make irresponsible declarations unsupported by the Turkish nation, the more we will work together. كلما صدرت إعلانات أو تصريحات ضد الشعب المصري من مسؤولين أتراك، كلما عملنا كشعب مصري وشعب تركي مع بعضنا البعض. And I'm very happy, also I think the chairman Yes, also announced, I'm very happy that we took today concrete steps to re-establish Turkish-Egyptian relations on the basis of non-interference into each other's affairs, for sure. More than that, on each other's support in its fight against terrorism, in its attempts for economic recovery and for cooperation. وهو سعيد جدا بهذه الخطوة التاريخية التي اتخذت الآن بالتعاون المشترك بين شعبينا ضد أي تدخل من أي منا في شؤون الآخر. لا الحكومة التركية تتدخل في الشأن الداخلي المصري، ولا الحكومة المصرية طبعا لا تتدخل في الشأن الداخلي التركي، ويكون العلاقات القادمة علاقات تعاون مشترك في كل المجالات. I just finished my words saying the only phrase I know in Arabic, but that's the phrase of the day. مصر التركية واحد 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 واحد.